ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೆಕ್ಚರ್ 2 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಲೆಕ್ಚರ್ 2. ಲೆಕ್ಚರ್ 1 ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವಾಚ್ ರೈಟ್ ನಾವ್, ರೈಟ್ ಅವೇ. ನಂತರನೇ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. I'm your Vindhya ma'am, will be teaching zoology in this particular channel, PW Kannada. So, to begin with, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ KCET ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್. ಸೊ KCET ಹೇಳ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು KCETಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೆಷನ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ KCETಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಂಗ್ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪಕ್ಕ. KCETಗೆ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ವೆರಿ ಶೋರ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯೂರಿಯಾ, ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅಮೋನಿಯಾ, ಯಾವುದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್. ಓಕೆ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ, ನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ, ಮಾಲ್ಫಿಜಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್, ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಿಡ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೀನಲ್ ಪೆಲ್ವಿಸ್, ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು ಏನು ಮೆಡುಲರಿ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್. ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಪಿರಮಿಡ್ ತರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ನೆಫ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು? ದ ರೀಸನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಯ ಯೂಸ್ ಏನು? ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯೂರಿನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ಸೊ ಈಚ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಟುಡೇ. ಹೇಗೆ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಹೇಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಾವಿವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆನಪಿದ್ರೆ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಬೌಟ್ ನೆಫ್ರಾನ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಫ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಯೂರಿನ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಸಹ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು 10th ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್? ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ನೆಫ್ರಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು? ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್? ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬ್ಲೂ ರೆಡ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಟರಿ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು 1 ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಟರಿ ವೇನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಕೆ ಏನಿದೆ ಪುನಃ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ that you can see here? That is nothing but the round structure ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So the nephron will be starting from this particular part. ಏನಿದು this particular part? ಏನು ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ? It's nothing but renal corpuscles, also called as Malpighian body.
ಸೊ ಮಾಲ್ಫಿಜಿಯನ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ Malphigian tubule alla, Malphigian body or renal corpuscles is the first part of the nephron. Very important to remember. Okay. ಯಾಕೆ ಹೆಸರು Malphigian body? Malphigian ಅಂತ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ you should be able to make out it is something related to excretion ಅಂತ. Body ಯಾಕೆ? It looks like a body. So, Malphigian body is made up of two things. ಏನದು? A capsule-like structure, a sac or capsule-like structure, which is encapsulating. ಯಾವ್ದ್ರನ್ನ ಇದು encapsulate cover ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ sac-like structure? It is covering glomerulus. Okay. Glomerulus. ಅರೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಹಾಕೋದಪ್ಪ? This is better. Glomerulus. So ಈ capsule like structure ಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರು? It is nothing but Bowman's capsule. Okay, Bowman's capsule. ಯಾಕೆ ಹೆಸರು Bowman's capsule? First of all, Bowman's is scientist name, capsule because it is capsule like structure. What exactly it is encapsulating? Glomerulus. ಈ glomerulus ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟರಿ. ಯಾವ ತರದ ಆರ್ಟರಿ ಇದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟೀರಿಯೋಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಏನು ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನ, ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಈ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? That is, this glomerulus is connected to arteriole. Arteriole ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆರ್ಟಿರಿಯೋಲ್, ವೆನ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿರಿಯೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಏನು ವೆಸಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ಟರಿ with the help of arteriole. ಎರಡು ತರದ ಆರ್ಟಿರಿಯೋಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಫರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಫರೆಂಟ್. ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಎಫರೆಂಟ್ ಇಫರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪುನಃ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೌ know about is Malphigian body that is made up of two things: Bowman's capsule, glomerulus. Bowman's capsule is encapsulating itara. Okay, it is encapsulating, holding glomerulus. Glomerulus andre enu? It is nothing but bundles of capillaries. Okay, ee bundle of capillaries arteries ge connect aagta ide with the help of arteriole. Which are these arterioles? There are two types, efferent matte efferent. Idra ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. Fine. Moving next, the next part. So, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ವಿಚಾರ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೆಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೆಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಹೌ ಡು ದೇ ಎಪಿಯರ್? ದೇ ಎಪಿಯರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೆಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನೆಫ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ made up of tube-like structure. So more than half the part of nephron is tubules, tube-like structure, very tiny tube-like structure called as tubules. Okay, so bari ee Bowman's capsule glomerulus enide, so this part is little bit round, rest all are tube-like structure. So ee Malphigian body enide, so it is connected to what? It is connected to tube-like structure, that is it is connected to tubule. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವಾಗ ದ ರೀನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಬಲ್ ವಾಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬೋಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಾಲ್ಫಿಜಿಯನ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ ಮಾಲ್ಫಿಜಿಯನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಬೋಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್. ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಬೋಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ವಾಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟೂ ವಾಲ್ಸ್.
ಆ ವಾಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. 2 ವಾಲ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಇರೇಸ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ವಾಲ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೀನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ನೆಫ್ರಾನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಪುನಃ there are different types of tubules in the nephron. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೆಫ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು, ಸಣ್ಣ ನೆಫ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲ, ಹದಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ 10th ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಕಷ್ಟದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಆಯಿತು, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಸರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಸ್ ಸಹ ಮಾಡುವ. ಫೈನ್. ಬೋಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು? ಹಾಂ, ಬೋಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ, ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ PCT. PCT ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕಾನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಕಾನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಡ್, ಒಂದು ಬೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್? PCT ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ PCT. ಓಕೆ, ಸೊ PCT ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕಾನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಂಟ್ that we get to see in the nephron. It is a coiled structure basically. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೂ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು PCT. ಓಕೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಮಾಡ್ಲಾ? ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಇಮೇಜ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ PCT ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ. Okay, so we have to show that bend in the nephron, and it is the first bend. Okay, so that is why it is called as proximal convoluted tubule. So it is a coiled structure. Illi ashtondu coil torisliಲ್ಲ. So that is about PCT. ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. So the next part ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು in nephron is a loop-like structure. So Henle's loop is the next part. Henle's loop. So ಈ loop ಏನಿದೆ, so it is the structure that is continuing the PCT. It is continuous to PCT. So it comes after PCT, and ಈ loop ಏನಿದೆ, they have got 2 limbs. Okay, limbs ಅಂದ್ರೇನು? ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಮ್ಸ್ ಇದೆ? 4 ಲಿಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 2 ಲಿಮ್ಸ್. ಒಂದು ಇದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೆನ್ಲೇಸ್ ಲೂಪ್.
So they have got two limbs, two structure, if you see. Ondu idu, innondu idu. Okay. So one is called as descending limb. Descending limb. Innondu limb that you can see over here is called as ascending limb. ಯಾಕಪ್ಪ ಹೆಸರು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ascending? ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, as we all know, nephron will be starting from Malpighian body and it will be continuous, or it will be continuing as a PCT, which is a coiled structure. Okay, and ಈ PCT ಏನಿದೆ, they will be further, ನಂಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಲ್ಲ, I'm not very happy with the bent I drew, so ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಟನ್ನು ಕೊಡುವ, so that I will be satisfied. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದರೂ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ PCT ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ PCT ವಿಲ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು a hairpin like structure, a hairpin like loop called as Henle's loop. So ಈ ಹೇಗೆ ಬೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ಲಿಂಬನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡೌನ್ ಟು ಅಪ್, ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ascending ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದ ನೇಮ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ascending limb. And it is further continue, it will further continue the tubule like structure, tube like structure ಏನಿದೆ tubule, they will be further continuing to form the last bent. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, it is called as DCT. Okay, DCT ಅಂದ್ರೆ ಏನು? DCT ಅಂದ್ರೆ distal convoluted tubule. Okay, distal means what? Last. Okay, distal end ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. So distal andre last, it is the last bent, it is the last coiled or the bent structure of the nephron. Okay, so ಈ DCT ಅನ್ನ, that is ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ನೋಡಿ, ತೆಂಗಿನ ಮರದ ತರ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, let's use different color for this. Color, which color do you want ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಆರೆಂಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ collecting different nephrons through DCT. Andre ee DCT will be further continue to form, it will further continue to form collecting duct, which is a straight tubule, which is a straight structure. So ee collecting duct enide, it will be collecting the urine that has been formed from the different nephrons. Illen nanu branch tara draw madidene, this is nothing but it will be connecting another nephron, ಈ ತರ. ಓಕೆ, yeah, so it will be connecting different nephrons and finally they will be finally converging to renal pelvis through medullary pyramids of calyx. So do I have a better, this is a better image. So just ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ನೆಫ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಈ ತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ? ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ all the urine that has been formed from the different nephrons, and they will be transporting the urine through renal pyramid
ಸಾರಿ ಮೆಡುಲರಿ ಪಿರಮಿಡ್, ಇದು ಮೆಡುಲರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪಾಸ್ ಇಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್. ಫ್ಲವರ್ನ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಥರವೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯೂರಿನ್ ಟು ಏನಿದು ಟು ರೀನಲ್ ಪೆಲ್ವಿಸ್. ಈ ಥರ ಹೈಲಮಿಂದ ಪಾಸಾಗಿ ಯುರೇಟರಿಂದ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ಗೆ ಯೂರಿನ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ನಂತರ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರಿಂದ ಯುರೇತ್ರಾದಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯೂರಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ವೈಟಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ಹೇಗೆ ಯೂರಿನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಡಿ ಸಿ ಟಿಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟಿಗೆ, ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟಿಂದ ರೀನಲ್ ಮೆಡುಲರಿ ಪಿರಮಿಡಿಗೆ, ನಂತರ ಕ್ಯಾಲೈಸಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯೂರಿನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟು ರೀನಲ್ ಪೆಲ್ವಿಸ್, ಹೈಲಮ್, ಯುರೇಟರಿಂದ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್, ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರಿಂದ ಯುರೇತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯೂರಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ ನೋಡಿ ಆಯಿತು, ಆದರೂ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಕತೆ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್. ನಾವು ಆಗ ಬಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಫರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿರಿಯೋಲ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿರಿಯೋಲ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಸ್, forms a fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillaries. Okay, so as I said, glomerulus ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆರ್ಟಿರಿಯೋಲ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿರಿಯೋಲ್. ಸೊ ಎ ಫಾರ್ ಆಪಲ್, ಎಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿರಿಯೋಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ಟರಿ. ಈ ಎಫರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಏನು, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವೆನ್ಯೂಲ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿರಿಯೋಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಆರ್ಟಿರಿಯೋಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ನೆಫ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಇ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಸೊ ನಾನು ಹೀಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವನ್ ವೈಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಫರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಫರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್. ಎ ಫಾರ್ ಆಪಲ್, ಎಫರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಎಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿರಿಯೋಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಸ್. ಇ ಎಕ್ಸಿಟ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್, they will be getting it as an exit. Blood will be going out of the glomerulus through efferent arteriole. Okay, so efferent arteriole, they will be emerging from the glomerulus. They will be forming a fine capillaries around the tubule. So they are after all capillaries, alva. So that is why they are called as peritubular capillaries. Yakappa hesru peritubular capillaries? Yaki hesru? So capillaries that is coming from efferent arteriole, why they are called as peritubular capillaries? Peri andrenu, in Greek peri means around. Okay, surrounding or covering. Okay, so peri means, even botany alli ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಯಾಲಜಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಪೆರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ವರ್ಡನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಪೆರಿ ಅಂದರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅರೌಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಗ್ರೀಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೆರಿಟ್ಯುಬ್ಯುಲಾರ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯುಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಿಟ್ಯುಬ್ಯುಲಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯುಬ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕಾನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯುಬ್ಯೂಲ್, ಡಿಸ್ಟಾಲ್ ಕಾನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್, ಎಲ್ಲ ಟ್ಯುಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, so that is why the name peritubular capillaries. A minute vessel of this network. Okay, minute vessel ಏನide, that is the capillaries ಏನide, from these peritubular capillaries, they are coming down. As you can see, they are coming blue color ಅಲ್ಲಿ ಏನು vessel ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, they are coming down the Henle's loop and they are covering this
They are surrounding this Henle's loop and they are called as vasa recta. Okay, vasa ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಸ ಅಂದರೆ ವೆಸಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ವರ್ಡನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ವಾಸ ರೆಕ್ಟ ರೆನಿಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರಂತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಈಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾಠನ ವಾಸ ರೆಕ್ಟ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ ಅಂದರೆ ವೆಸಲ್, ರೆಕ್ಟ ಅಂದರೆ ರೆಕ್ಟಮ್, ಯಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಈಸ್ ರೆಕ್ಟ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ನೇಮ್ ವಾಸ ರೆಕ್ಟ. ಸೊ ವಾಸ ರೆಕ್ಟ ರೆನಿಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಸರು. NCERT ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಾಸ ರೆಕ್ಟ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಸ ರೆಕ್ಟ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್, minute capillaries of blood vessels. Okay, so they are coming further down and covering Henle's loop, so that is called as vasa recta. So vasa recta ಮತ್ತೆ peritubular capillaries ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, that is covering the tubule and Henle's loop. Okay, ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಏನಿದ್ರದ್ದು, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ Henle's loop ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ರೈಟ್? ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರಬಹುದು. Because they will be taking some of the materials from tubules and Henle's loop. They will be taking some materials and they will be giving into certain materials into these structures. That is why they have been surrounded. Okay, give and take ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. There is a reason for everything. Okay, ಆದರೆ ಈ efferent arteriole ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, they are connected to what? They are connected to artery. ಸೊ ಈ ಎಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟೀರಿಯೋಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನಂತರ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಸ್ಸಿನ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ರೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಇಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟೀರಿಯೋಲ್ and they will be further going to these tubules and Henle's loop. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪುನಃ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ vasa recta and peritubular capillaries. Next, let's discuss about distribution of the nephron in the kidney. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೆಫ್ರಾನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮೆಡ್ಯುಲಾದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏನು ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಇದು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಕೆಳಗಿರೋದು ಮೆಡ್ಯುಲಾ, ಇದು ಮೆಡ್ಯುಲಾ, ಇದು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೀನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ರೀನಲ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಸೊ ನೆಫ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಮಾಲ್ಫೀಜಿಯಲ್ ಬಾಡಿ, ಅಂದರೆ ರೀನಲ್ ಕಾರ್ಪಸಲ್ಸ್. ಸೊ ವೇರ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ರೀನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, so malphigian corpuscles, that is malphigian body also called as renal corpuscles, which will be including Bowman's capsule and glomerulus. So where are they? They are in the cortex, renal cortex. Okay, PCT DCT ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? PCT DCT ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು PCT, ಇದು DCT, PCT DCT. Okay, so they are also present in cortical part of the, they are also present in cortical part of the kidney. Okay, ನಂತರ ಮೆಡ್ಯುಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಮೆಡ್ಯುಲಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೆನ್ಲೇಸ್ ಲೂಪ್, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹೆನ್ಲೇಸ್ ಲೂಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಹೆನ್ಲೇಸ್ ಲೂಪ್, loop of Henle, also called as Henle's loop. Okay, fine. So vasa recta, peritubular capillaries ಇರುವಂಥದ್ದು ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, PCT DCT ಅಲ್ಲಿ. vasa recta ಇರುವಂಥದ್ದು, they are surrounding the loop of Henle.
So they are usually present in, once again, renal medulla. So either they are absent or they are highly reduced in cortical nephron ಅಂತ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ವಿಷಯವನ್ನು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಪೆರಿಟ್ಯುಬ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್, ಪಿ ಸಿ ಟಿ ಡಿ ಸಿ ಟಿ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ರೈಟ್. ಅದೇ ಥರ ವಾಸರೆಕ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ವಾಸರೆಕ್ಟ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸಲ್ಲಿರೋದಾ ಮೆಡ್ಯುಲಾದಲ್ಲಿರೋದಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ with respect to distribution of the nephron in the kidney. Okay, I wanted some space, but I don't have space, it's okay. So there are two types of nephron. The first type is juxtamedullary nephron. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ನೆಫ್ರಾನಿನ ಹೆನ್ಲೇಸ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆನ್ಲೇಸ್ ಲೂಪ್? ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, so usual agi nephron in a henless loop, it won't be very long, it will be just touching the medulla of kidney. Okay, so such nephron which are present in cortex and which are just touching the medulla, okay, antaha nephron ige hesaru cortical nephron anta, andre nephron that is present only in cortex or whose henless loop is just touching the medulla, they are called as cortical nephron. So ಹೆಚ್ಚಿನ nephron ಈ ತರ ಇರುವಂತದ್ದು. So they are usually present in the like they are mostly they are cortical nephron. Other type of nephron, they are distributed both in cortex and medulla. Okay, so juxta andre both. Okay, juxta andre both or in mid anta. So nephrons whose henless loop is dipping into the medulla of the kidney, such nephrons are called as juxtamedullary nephron. Okay, so juxtamedullary nephrons are the nephron which will be having very long henless loop. Okay, ade tara avugala henless loop will be dipping into the medulla, so such nephron is called as juxtamedullary nephron. So that is about two types of nephrons. Fine. let's come to urine formation hege produce agodu anta. The topic should have been topic is urine formation. So urine formation na process enide, they will be happening with the help of 3 steps. Andre it will be involving 3 processes or 3 steps. So yaudu ee 3 main processes: glomerular filtration, reabsorption, secretion. I'm very sure nimigenu artha aglilla anta. So urine produce agbekadre, andre ee urine enu form agbekadre, so that will be happening in 3 main processes in the nephron. So the very first step is called as glomerular filtration. What we have understood by this term glomerular filtration andre, we have understood glomerulus anna use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು filtration ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. That's what we have understood. Okay, ನಂತರ ಈ filtrate ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ with the help of glomerulus. So ಆ filtrate ಇಂದ ಕೆಲವು important materials like excess of water ಅಥವಾ amino acid, glucose, so antaddu puna reabsorb ಆಗುವಂತದ್ದು, that is the next step. So reabsorption andre ಏನು urine, what is urine?
Urine, is urine as a helpful fluid for the body? No. Urine in the, imagine if somebody is not urinating. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತಹ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯೂರಿನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಬಾಡಿಯಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್, ಅದೇ ಥರ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ನೀವೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಾಸೆಟಮಾಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟೇಕನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸೆಟಮಾಲ್, ಅಂತಹ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂರಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದೇ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅದೇ ಥರ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್, ಏನು ಬಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್, ಅದು ಸಹ ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಯೂರಿನ್ it's very important, ಏನು ಯೂರಿನ್ should be formed in the body, but it shouldn't be accumulating in the body, it should be thrown out of the body. Okay, ಆ ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಿದೆ, that should be taken from the urine so that these protein glucose will be used up by the body. Okay, ಈ diabetic patients ಅಲ್ಲಿ glucose excrete ಆಗೋದು, that is a different thing. That is like excess of glucose accumulation will be causing for ಏನು urine rich with the glucose. That is a different story. But usual ಆಗಿ normal people ಅಲ್ಲಿ protein rich, glucose rich urine pass ಆಗಬಾರ್ದು, because we have to take this useful materials from the kidney back to the body. Okay, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ reabsorption. Absorbing back. What exactly is getting absorbed back? That is glucose, proteins, amino acids, ಈ ಥರದ್ದು. ಅದೇ ಥರ ಆಫ್ಟರ್ reabsorption, some of the ಏನು harmful materials like uric acid, urea, ಈ ಥರದ್ದು should be secreted into the filtrate. It should be secreted into the urine that is going to pass out. Okay, that is called as secretion. So in detail ಆಗಿ ನಾವು ಈ 3 process ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ A, that is glomerular filtration. ನಾವು ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ reabsorption, secretion ಆಗುವಂಥದ್ದು PCT ಮತ್ತು DCT ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು PCT, DCT ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ let's get started with our urine formation. The very first process of urine formation ಯಾವುದು? Glomerular filtration. Glomerular filtration. Okay. Glomerular filtration. As the name say, as a name say, ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ? ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು, ಸರ್ಚ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಚಾಯ್, ಕಾಫಿ, ಟೀ ಕಾಫಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ, ಟೀ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚಾಯ್, ನನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಚಾಯ್, ಓಕೆ, ಚಹಾ. ಓಕೆ, ಚಹಾ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಚಲ್ನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಸಿವ್ ಇರ್ತದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಅಂದರೆ ಚಹಾ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್. ಈ ಚಹಾದ ಪುಡಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಚಲ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿವಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಅಂತ, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಚಹಾ, ಡೂಯಿಂಗ್ ಚಹಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಯಾವುದು, ಉಳಿದಂತಹ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಏನು ಕಸಗಳು ಅದಿದು ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಫಸ್ಟ್, ಆಗ ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು? ಸಿಂಪಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ 3 membranes. ಸೊ ಇದು ಮಾಲ್ಫಿಜಿಯನ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ 3 membranes the filtration will be happening.
ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಸ್. ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ನ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ನ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಯಾವುದು? ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್? ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಂ cells are present in the capillaries of the glomerulus. Okay, so this is one layer which with the help of which filtration will be happening. So soon after this endothelium ಏನು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏನೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಈ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, so first membrane endothelium, second is basement. The third membrane that is involved in the filtration is, that is this one. Okay, ido, so this is nothing but epithelial membrane of, it's epithelial membrane of Bowman's capsule. Bowman's capsule. Okay, here BC is Bowman's capsule. So which are the three membranes that is involved in glomerular filtration? Endothelium, basement membrane, and epithelial layer or membrane of Bowman's capsule. Sari, so ee epithelial enu ide, epithelial membrane of Bowman's capsule enide, so they are called as podocytes. Sites ಅಂದ್ರೇನು? ಸೆಲ್ಸ್. ಪೋಡೋ, ಸೂಡೋಪೋಡಿಯಂ. ಪೋಡೋ ಅಂದ್ರೇನು? ಫೀಟ್. ಓಕೆ, podocytes ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಫೀಟ್ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಫೀಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ, ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಫೀಟ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಈ ಥರ ಇರುವಂತಹ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ನೇಮ್ ಪೋಡೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪೋಡೋಸೈಟ್ಸ್, ಎರಡು ಪೋಡೋಸೈಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಸ್ಲಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಎರಡು ಪೋಡೋಸೈಟ್ನ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಆರ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಪೋರ್ಸ್. Filtration slit, or you can also call it as slit pore. Okay, so through this slit pore or filtration slit, materials will be passing into the Bowman's capsule lumen. This is the lumen of the lumen of Bowman's capsule. I repeat once again. Blood ಏನಿದೆ, which are coming from arteries through efferent arteriole, they will be passed into glomerulus. Okay, ಈ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಸ್ ಇನ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋನ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದಾಗಿ, ಐ ರಿಪೀಟ್, ಈ ಬ್ಲಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿರಿಯೋಲ್ ಇಂದ ಟು ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಸ್. ಸೊ ಈ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಸ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದಾಗಿ they will be filtered. With the help of what? With the help of three membranes. Which are these three membranes? Endothelium of glomerular capillaries, basement membrane which is present between the two membrane, that is epithelial membrane of epithelial layer of Bowman's capsule, endothelium of glomerulus, and the last membrane is epithelial membrane of Bowman's capsule. So I repeat, three membranes yaudu? Endothelial, ಇನ್ನೊಂದು basement, ಇನ್ನೊಂದು epithelial membrane. Okay. Okay. So the last membrane ಏನಿದೆ, that is epithelial layer or membrane of Bowman's capsule. So that is having podocytes made up of cells called as podocytes. ಈ ತರದ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎರಡು ಪೋಡೋಸೈಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪೋರಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂರು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪುನಃ ಈ ಪೋಡೋಸೈಟ್ will be having pores ಅಲ್ವಾ. ಸೊ because of this reason ಯಾವ ಥರದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬರುವಂಥದ್ದು? ಟು Bowman's capsule lumen,
ಸೊ ಬೋಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಲ್ಯೂಮನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, RBCs ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಥ್ರೂ ಇಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟೀರಿಯೋಲ್. ಸೊ ಈ ಇಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟೀರಿಯೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ RBCs, ಅದೇ ಥರ ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಸೊ ಇಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ಇಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟೀರಿಯೋಲ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಇಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟೀರಿಯೋಲ್. ಸೊ ಈ ಲ್ಯೂಮನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ RBC, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥರದಂತಹ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯೂಮನ್ ಆಫ್ ಬೋಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಂತರ ಈ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? PCTಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕಾನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡುವ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಈ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1100 to 1200 ml, 1.1 liter to 1.2 liter ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕಿಡ್ನಿ per minute. Okay, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by the heart, that is ventricle of the heart in a minute. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 liter ಅಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಏನು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಲಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ವಾ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಯೂರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1 in 2 hours ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯೂರಿನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂರಿನ್ ನೌ, ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಅದರ್ ಏನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು? ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ reabsorbed. Okay, it should be reabsorbed. So 1 second. So after glomerular filtration, we will be studying about tubular reabsorption, which will be happening more in PCT. So tubular reabsorption, andre reabsorption that will be happening in the PCT, like tubules like PCT, DCT. So adra ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ we will be knowing little more about ಈ glomerular filtration rate. Okay, so questions ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. The amount of the filtrate formed by the kidney per minute is called as glomerular filtration rate. What is GFR ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪೀಪಲ್, GFR in a healthy individual is approximately 125 ml per minute, ಅಂದರೆ 180 liters per day. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಸ್ ಅ ಯೂರಿನ್. ಓಕೆ, ಈ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ reabsorbed back into our body, into our vessels. Okay, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ.
Okay, so what is important is glomerular filtrate andre enu? That is nothing but the fluid that will be transported through these three membranes, which will be finally transported to the lumen of the Bowman's capsule. It is called as filtrate, which won't be having large proteins or large cells, because e large cells proteins alla, it has gone back through efferent arteriole. It has gone back. Okay, so that is glomerular filtrate. Glomerular filtration rate ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. This number is important. Per day ಎಷ್ಟು liters of glomerular filtrate will be produced ಅಂತ, okay, in a healthy people. So ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ 120, 15 ಅಥವಾ 60, ಅಂಡರ್ 60 ಇದ್ರೆ GFR, if it is under 15 or 60, it means they are in danger. Okay, ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಥರದ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, our kidney will be able to regulate this GFR. Okay, it's very important to regulate GFR as well. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, GFR rate ಇಂದ we can detect kidney disease, kidney failure. Okay, ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ GFR ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ GFR ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಪಾರ್ಟಸ್ that will be controlling our GFR anta we will be seeing regulation of glomerular filtration rate. So kidney tumba smart, they have their own specialized cells, apparatus anta helbodu, that is called as JGA. JGA full form enu? Juxta glomerular apparatus. So juxta glomerular apparatus ಏನಿದೆ, JGA ಏನಿದೆ, so they are special sensitive region which is made up of cells, or it's a tissue ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So it is present, it's present in a few part of the nephron, okay, that is in the DCT and in the efferent arteriole at the location of their contact. So ಈ cells ಏನಿದೆ, JGA cells ಅಥವಾ JGA ಅಂದ್ರೆ apparatus ಅಲ್ವಾ, so they are present in few part of the kidney like DCT and efferent, A for apple, efferent arteriole ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. And ಏನಾಗುತ್ತೆ, when there is fall of GFR, okay, when there is fall of GFR, glomerular filtration rate, fall ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ let me tell you quickly. I'm just erasing this. Okay. So ಈ GFR, glomerular filtration rate, ಈ GFR fall ಆದಾಗ, ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ, it will be causing or it will be acting upon JGA, juxta glomerular apparatus. So it will be acting upon, or it will be making JGA apparatus, or it will be making JGA cells to produce renin. RENNIN alla, RENNIN you will be seeing in digestive system. Okay, idu RENIN. So ಈ renin ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಿದೆ, so they will be causing for increased blood flow. Increased blood flow. So increased blood flow, when they are causing, when the ನೋಡಿ blood increase ಆಗಿ flow ಆದಾಗ in the glomerulus, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ, ಥ್ರೂ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಸ್. ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. GFR will be more. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ JGA ಅಲ್ಲ, ರೆನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಆಂಜಿಯೋಟೆನ್ಸಿನ್, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಆಂಜಿಯೋಟೆನ್ಸಿನ್ 1, ಆಂಜಿಯೋಟೆನ್ಸಿನ್ 2, ಈ ಥರದ ಪ್ರೋಟೀನ್
ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ GFR ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ a fall in GFR can activate JG cells, that is juxtaglomerular apparatus cells or juxtaglomerular cells, to release renin, okay, which can stimulate the glomerular blood flow and thereby GFR back to normal. So hege ee renin will be causing for increased GFR, that is they will be causing for increased blood flow. So ಜಾಸ್ತಿ blood glomerulus ಗೆ flow ಆದಾಗ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ GFR ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು PCT ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ PCTಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವ. ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು PCTಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಪರ್ ಡೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂರಿನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಪರ್ ಡೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules. This process is called as reabsorption. 180 liters of filtrate ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಯೂರಿನ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದಿನದಲ್ಲಿ? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1.5 to 2 liters ಆಫ್ ಯೂರಿನನ್ನು ನಾವು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 99, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 99% ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 99% ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನಿದೆ, that has to be reabsorbed, that has to be taken back by the body. Okay, ಈ taken back by the body, taken back through the vessels ಏನಿದೆ, that is nothing but called as reabsorption. Fine. ಸೊ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು PCTಯಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ವಲ್ಯೂಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ PC2. ಈ PCTಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು NCERTಯ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಮೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದರ್ ಇನ್ NCERT. ಫೈನ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಸೊ ಈ PCT ಏನಿದೆ, ಈ PCT, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ PCT ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ PCTಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದೆ. ಆದರೆ ಫಾರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ PCT, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ PCT? ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಆಫ್ PCT? ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ನೀವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನನ್ನು ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ATP. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ATP, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಚಾನಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಿದೌಟ್ ATP. ಓಕೆ, ಸೊ PCTಯಲ್ಲಿ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so what we get to see usually in PCT is just the reabsorption. So that will be happening through active or passive transportation, that is both. Which are the materials that will be transported out of the PCT to the vessels? Which are these materials? Those are glucose, amino acids and sodium. Actually NCERT ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುವಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಬರೀ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಟಿವ್, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್. ನೋ,
lot of other things, lot of other substances will be reabsorbed through active transportation. Okay, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೀ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. Passive transportation ಅಲ್ಲಿ, that is without involving ATP, nitrogenous waste will be reabsorbed. ಹಾಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್, ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ, ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ reabsorbed through passive transportation. ಸೊ ಹೇಗೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ reabsorbed ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾವ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕ್ರೀಷನನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು? ಡಿ ಸಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕ್ರೀಷನನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಿ ಸಿ ಟಿ ಡು ನಾಟ್ ಶೋ ಎನಿ ಸೆಕ್ರೀಷನ್. ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿ ಸಿ ಟಿ ಡು ನಾಟ್ ಶೋ ಎನಿ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ನೋ, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಡಿ ಸಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕ್ರೀಷನನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಪಿ ಸಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸರಿ, ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾರಿದು? ಇಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿರಿಯೋಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಪೆರಿಟ್ಯುಬ್ಯುಲಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪೆರಿಟ್ಯುಬ್ಯುಲಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ that is surrounding the tubules ಏನಿದೆ, they are the one which are reabsorbing the materials. They are the one which is secreting the nitrogenous waste or such materials into the tubules. Right? So ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಮೇಜ್? ಸೊ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೆರಿಟ್ಯುಬ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದೆನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದ ವೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫೈನಲಿ ಟು ದ ವೇನ್ಸ್. ಇದು ವೇನ್, ಇದು ಆರ್ಟರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೈನಲಿ ಟು ದ ವೇನ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡುವ ಕೊನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕ್ರೆಟಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೋನಿಯಾ, more such nitrogenous waste. So they all will be transported into the filtrate. That will be finally going out as urine. Okay. Tubular secretion is also an important step in urine formation. Yake different materials should be transported into the filtrate in the tubule, because blood alli eno ee capillaries alli eno waste like ammonia ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, they have to excreted out alva. So that is why tubular secretion is important. And urine formation, as it helps in maintenance of ionic and acid balance of the body fluids. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು protons H+, ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ion K+. So they are secreted into the tubules. They are secreted into the tubules ಅಂದ್ರೆ if this is DCT collecting duct, ಇದು ಡಿ ಸಿ ಟಿ. ಸೊ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ರಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದೀಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್, K+, H+, ಅಮೋನಿಯಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಅಯಾನಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತೆ OH, they are very much involved in the acid base balance alva. So this is how they are maintaining acid base balance. This is how they are maintaining the ionic balance by secreting such materials into the
tubules. Okay, so that is about urine formation. Finally, ಈ filtrate ಏನಿದೆ, now we are not calling the filtrate as a filtrate anymore. After this filtrator passing out of DCT into collecting duct, now they are called as, ಈ fluid ಏನಿದೆ, now this fluid in the collecting duct are called as urine. ಯಾಕಂದ್ರೆ all this urine will be collected finally with the help of collecting duct. ಹಾಗೇನೆ ಈ urine ಏನಿದೆ, they will be passed into renal pelvis through medullary pyramids and calyces. Okay, if I said medullary race, I am so sorry. In between ನಾನೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರೆ medullary pyramid ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಟ್ನಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮುಂಚೆ, ಸೊ I sometimes use the wrong terms. When I say calyx in the kidney, ನಂಗೆ ನೆನಪಾಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಇನ್ನದು ಏನು ಮೆನಿ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ವಾಸಾ ರೆಕ್ಟಾ ಇನ್ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್. ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಾ ರೆಕ್ಟಾದ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ತುಂಬ ಈಸಿ. NCERT ಲೈನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಸಾ ರೆಕ್ಟ ಎಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ದೇ ಆರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೆನ್ಲೇಸ್ ಲೂಪ್. ಹೆನ್ಲೇಸ್ ಲೂಪ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. Describe the urine in relationship to glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion. So glomerular filtration ಏನಿದೆ, answer should be D. ಯಾಕೆ? glomerular filtration ಏನಿದೆ, that is 180 liters per day. Okay, so ಆ filtrate ಇಂದ ನಾವು reabsorb ಮಾಡಬೇಕು. our kidney will be reabsorbing with the help of nephrons, with the help of PCT mainly. Okay, as well as DCT also will be doing this work. So lot of things should be reabsorbed and lot of things plus ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, because ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ minus, because things should be taken out ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ plus ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, because materials will be given into the filtrate, that is called as secretion, tubular secretion. So that is why answer is going to be D. ಒಂದು homework question ಕೊಡುವ. Okay, I don't think so you can answer it very easily. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ PCT ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್. PCT ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು, ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ, ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ PCT. ಸೊ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 180 liters ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 180 liters of urine andre it will have lot of water, so urine will be more dilute if there is no PCT. Last question, NEET 2023 PYQ question, assertion and reasoning question. Nephrons are two types, cortical ಮತ್ತೆ juxtamedullary, based on their relative position in the cortex and medulla. Juxtamedullary nephrons have short loop of Henle, whereas cortical nephrons have longer loop of Henle. Howda? Alva? You have to answer in the comment section. Assertion and reason. Oh, sorry. The assertion and reasoning question. A is false, R is true. Both A and R are true. R is the correct explanation of A. Both A and R are true. R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. It is two options. ಇದೆರಡು ಕ್ವೆಶನ್, ಐ ಮೀನ್ assertion and reason ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಹಿಂಟ್, ಇದೆರಡು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.